the manual. Rambirai pane zvakanyorwa. Have you not read, which means there is a letter written somewhere concerning the question that you are bringing to me now. Hamuna kuverenga here zvinoreva kuti pane pazvakanyorwa zvamuri kundibvunza iko. Which means instead of bringing that question to me, you should have read and dealt with this particular question before coming to me. Zvoreva kuti panze pekuuya nemubvunzo uyu kwandiri maifanira kunge matoverenga mawana mhinduro kare. So any issue regarding marriage, whether you are going through a good marriage or a difficult marriage or a nice marriage or whatever it is, there has to be a place somewhere where you can go and read. Saka nhau dzese maringe newanano hazvina mhosva wanano iri kuendeka iri kuvava pane nzvimbo pazvakanyorwa. So if ever this union, this relationship is going to work, we have to find a place where it has been written. Saka kana wanano iyi ichizoendeka tinofanira kuwana pazvakanyorwa. Have you not read, just in case you guys, I heard you read your scrolls every time, but in case you have not read, have you not read? Imi ndakakunzwai nembiri yekurava magwaro enyu hamuna here kuverenga izvi. Read about what? Kuverenga pamusoro pezvei. That he which made them at the beginning made them male and female. Kuti uyo akavaita pakutanga akavaita murume nomudzimai. Right there you see it. He made them male and female. Wakavaita murume nemunhukadzi. He that made them at the beginning made them male and female. Uyo wakavaita pakutanga wakavaita murume nemunhukadzi. He's answering questions here. Ari kupindura mubvunzo ipo pano. Have you not read Hamuna here kuverenga that from the beginning he that made them male and female? kuti kubva pakutanga iye wakavaita murume nomunhukadzi. And after making them male and female, and then he said verbally, for this cause. Mushure mekuvaita murume nemunhukadzi anobva ataura nezwi rake kuti nekuda kwechikonzero. For this cause or for this reason. Nekuda kwechikonzero ichi. So this is the reason. Saka ichi ndo chikonzero for chacho. this reason that I've made you male and female. Nekuda kwechikonzero ichi chekuti ndakakuitai murume nemunhukadzi. So here comes the cause. Saka ndo chikonzero ichi. For this cause. Nekuda kwechikonzero ichi. For this cause shall a man, and this is the male, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Nekuda kwechikonzero ichi murume uchasiya baba namai anamatire pamudzimai wake vaviri ava vachava nyama imwe chete. So Jesus here is talking about what happened from the beginning. Jesu ari kutaura pamusoro pezvakaitika kubva pakutanga. So Jesus, in his attempt to answer this question, if he's going back to the beginning, we also have to go back to the beginning. Are we together on that one? Jesu pakupindura mubvunzo kana akadzokera pakutanga nesu tinofanira kudzokerawo pakutanga. So if you ever have a challenge in your marriage, you have to learn to go right from the beginning. Saka mukaita dambudziko muwanano yenyu unofanira kudzidza kudzokera pakutanga. And then verse number 6, I'll explain everything. Wherefore, they are no more twain or two. They are no more twain, but one flesh. Naizvozvo havasisiri vaviri asi nyama imwe chete. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Icho chabatanidzwa naMwari ngakushayiwe unoparadzanisa. Parents, look at this. Vabereki, tarisa ichi. That which God hath joined, Icho chabatanidzwa naMwari. he's saying, let no man put asunder or divide. Ari kuti ngakushayikwe munhu unoparadzanisa. He's not saying it's indivisible, Haasi kuti hachigone kuparadzaniswa. but he's saying that if it is God putting the thing together, let no man put it asunder.
asi ari kuti kana ari Mwari achibatanidza ngakushayiwe munhu anochiparadzanisa. If it was God Kana anga ari Mwari bringing the two of them together, akaunza vaviri ava pamwe chete, let no man ngakushayikwe munhu come and divide and put it asunder. anouya kuzoparadzanisa. So which means what God is saying here is that Zviri kutaurwa naMwari ndezvizvi, even if the two are going to be divided again into two kunyange vaviri ava vachizopatsanurwa zvakare kuti vave vaviri and be separated, vopatsanurwa, that should never be a human's work. ngarirege kuva basa remunhu. Let no man put asunder what God has joined together. Ngakushayiwe munhu anoparadzanisa zvabatanidzwa naMwari. So in other words, if it was God bringing them together, let God as well separate them, not you. Saka nemamashoko I don't know if I'm explaining something here. ngakushayikwe munhu anoparadzanisa ngaave iye Mwari anoparadzanisa. What God is telling you here is that it's beyond your ability as humans to separate whatever God might have joined together. Zviri kutaurwa naMwari pano ndezvekuti hazvigoneke nesimba renyu savanhu kuti muparadzanise zvakabatanidzwa naMwari. Oh my God. You don't have what it takes to separate that which God has joined together as humans. Hamuna simba iroro savanhu kuparadzanisa chabatanidzwa naMwari. If God brings two people together, Mwari akabatanidza vanhu vaviri, He's saying, let no man put them asunder. ari kuti ngakushayikwe munhu anovaparadzanisa, Which means it could only be God zvoreva kuti ndiMwari chete who is able to divide them, anokwanisa because it kuvapatsanura, was God who brought them together in the first place. nekuti ndiMwari wakavabatanidza pakutanga. There is no person that can help you Hakuna munhu angakubatsira and give you a proper advice okubayira zani which will be very, very effective, rinoshanda zvakanaka, which will be very perfect rakanaka, in regards to how you can divide yourselves. kuti mungapatsanurana sei. There is no proper advice Hakuna zano that you rakadaro can get from humans raunowana kumunhu on how you can properly separate yourself from her or from him. kuti woparadzana sei nemumwe wako. So when the Bible is saying, let no man put asunder, Saka bhaibheri pariri kuti ngakushayikwe munhu anoparadzanisa, it means that even if the two are going to be put asunder, it shouldn't be your responsibility as a man, zvinoreva kuti kunyange vaviri ava vachizoparadzaniswa ngarirege kuva basa rako semunhu, because it was never you that brought them together from the beginning. So it can't be you dividing them again. nekuti hausiri wakambovabatanidza, saka haungakwanise So kuvaparadzanisa. if it was God uniting them, it can only be God dividing them. Saka kana ari Mwari akambovabatanidza, ndiMwari chete anogona kuvapatsanura. And then when he's finished saying that, they also said unto him, why did Moses then commanded to give a writing of divorcement to put her away? Apedza kutaura izvozvo vakamubvunza kuti ko Mozisi wakatendereiko kuti papiwe tsamba yegupuro. This is something. I'm telling you. Okay, this is after Jesus had said, let no man put asunder. Men. Let no man put asunder. Right? Mushure mekunge Jesu ati ngakushayiwe munhu And anoparadzanisa. as soon as he finished saying that, then they came back and said, how about Moses, who is a man? Mushure mekunge adaro vanodzoka voti ko Mozisi anova munhu He gave a commandment wakapa murayiro that if you want to divorce your wife, you have to at least give her a letter of divorcement. kuti kana uchida kuramba mudzimai wako unofanira kumupa tsamba yegupuro. So that's another temptation as well. It's no longer about just marriage. Jesus in this case has to defend his servant.
watova mumwe muedzo haisisiri nhau yekurambana chete asi Jesu wakufanira kuti atsigire muranda wake. Because Moses' ministry is at stake here. Nekuti ushumiri hwaMozisi hwaakubvunzurudzwa pano. So they want to understand, was it really Moses that gave that commandment? Because if it was Moses, then you said, let no man put asunder. But if it was God who advised Moses, then why should you then contradict yourself now in person? Vari kuda kuziva kuti ndiMozisi here wakauya nemurayiro uyu kana kuti ndiMwari. Kana anga ari Mwari, ko sei imi saMwari maakupokana nazvo? If it was Moses kana anga ari Mozisi advising us to divide ourselves, akatipa zano irero kuti tigone kuparadzana, then we have to listen to what you are saying, that let no man put asunder, including Moses. But if it was you as God advising him to advise us that and to give us that commandment, then you don't have to contradict what you told Moses. But they're trying to confuse Jesus. asi vari kuedza kuvhiringidza Jesu. Because even if we go back to the place where Moses said you can divorce your wife, he never said for any reason. Nekuti kunyange ukaenda pandima iyoyo Mozisi paanoti unokwanisa kuramba mudzimai wako, haana kumbotaura kuti nekuda kwechikonzero chipi. We shall go to the place. Tichaenda pandima iyoyo. But they're trying to mix the two. Asi vari kuedza kubatanidza zviviri. Their question was not just about divorce. They said, can you divorce for any reason? Mubvunzo wavo wanga usiri pamusoro pekurambana. Vari kuti unogona kurambana here nekuda kwechikonzero chipi zvacho. And now they are trying to refer to what Moses had written, and they are saying, how about Moses? Moses allowed that to happen, and yet Moses never allowed people to divorce for any reason. He never did that. He never. Asi apa vakuda kudzokera kune zvakataurwa naMozisi. Asi Mozisi haana kugara ataura kuti ungarambe mudzimai wako nekuda kwechikonzero chipi zvacho. So like I said, they were trying to confuse him before they can convince him. Vari kuedza kuvhiringidza Jesu vasati vaita kuti agutsikane. They are confusing him before they can convince him. Vari kuda kutanga vamuvhiringidza kuti agogutsikana. They are confusing him, trying to confuse him before they can convince him. Vari kuedza kuvhiringidza pfungwa dzake kuti agogona kugamuchira zvavari kutaura. So some of us, we like with the grace that Jesus has also given to us, we can't get confused with such matters. No. Vamwe vedu nekuda kwenyasha dzatakapiwa naJesu hatingakwanise kuvhiringidzwa pfungwa nenhau dzakadaro. We know how to stick to the point. We can still remember your question very well. You said for every cause. That's your question. That was your question. Unorangarira mubvunzo wako wati nekuda kwechikonzero chipi ndo mubvunzo wako. So we shouldn't be talking about Moses in this case because he never said for every reason. Saka hatifanira kungochitaura nhau yaMozisi pari zvino nekuti haana kumbogara ati nekuda kwechikonzero chipi zvacho.